Continuing our discussion on digital transmission, karon we'll be tackling compounding. Okay. So what is compounding? Compounding is a portmanteau of two words, combination siya of compressing and expanding. Okay. Compressing or compression and expansion. No? Compressing and expanding. Busa compounding. Creative kayong mga forerunner nga engineers ani. So pag-come up nilang terms. With compounded systems, the higher amplitude analog signal or even digital signals are compressed. So for compressed and expanded. No? So for kuan, there are two types of compounding. Okay, analog compounding and digital compounding. Majority of what we'll be discussing this afternoon kay mo-focus sa digital because ang analog compounding kay although na siya yung mga rules and processes pero it's as trivial as amplifying and attenuating na mga gyapon, no? So iputan ako duidaan na when you say analog compounding, close enough na siya sa amplifying and attenuation, no? Amplify and attenuate. Kasi paubos ng digital. Amplified less than the lower amplitude signals prior to transmission and expanded, meaning amplified more than the lower amplitude signals in the receiver. And the purpose of compounding, whether analog or digital, ito na ako din sa under sa analog pero apilika pang digital ani, is a means to improve the dynamic range of communication systems. Okay, improve the dynamic range which we discussed previously in communication systems. We know the dynamic range to be the ratio of the highest value to the lowest, highest voltage level to the lowest voltage level na pwede ma-encode, no, for PCM transmission. So para ma-improve or somehow ang proper siguro ng term ano kay ma-efficiently use, no? Efficiently use. So there is this such method. Okay. So there are two types under analog compounding or two implementations currently used. We have the mu law, Greek letter mu, and A law, and A law compounding. So mu law used in United States and Japan daw, whereas A law is for European countries, no? Yan na. Sa Philippines, well, depende kung asa na to gikuha ang atong kuan equipment, kung asa sa gi-develop. Kung Ericsson sila nga mga systems kay European na sila. So depende kung asa nga kuan country develop ng hardware, so mo po ng implementation ang gina-follow ana nga kuan, no? May gina-follow na implementation. Pero this afternoon mas focus sa digital compounding. Okay? You can read more sa analog compounding sa book. Dali lang mo siya sabton, no? So di lang ta mo go deeper gyud. Ang difference lang nila aside gyud siguro sa kuan. Aside gyud siguro nga ang sa analog is analog signal, sa digital kay digital signal, of course. When you say analog compounding, it happens before
before sample and hold, no? So before other term for sampling, no? So before sampling. In transmission or in the transmitter, compression in analog analog compression happens before sampling. So wala pa na sample ang signal is na kuan na compress na. So mo ang atong sample and hold circuit. So ayan na. Whereas sa receiver, it's after ang compression, no? Ang compression is after sa whole circuit, no? After ang inverse sa sample is whole circuit. Yan na lang. Whereas sa digital companding, because it's not as easy as amplifying in attenuation, mag-use siya og special circuits that we call vocoder. Yeah, vocoder. What's the meaning sa vocoder? Voice encoder. Siguro. So, they make use of vocoders. Then, mag-use siya og mga integrated circuits. ROMs. ICs. ICs. ROMs for the lookup table. Read-only memory. ROMs for lookup. Kaya kuan man siya mga algorithms. Naman siya algorithm na i-follow. Okay. Sort of na may i-program sa iyang hardware, no? Kung saan niya pag perform ang digital compression and expansion. So algorithms. Again ha, unlike sa analog na pwede lagi siya ma-implement using analog compressors and expanders, no? Right. Which is synonymous to amplification and attenuation. So medyo ang digital companding medyo complex. Ano ba? Then unlike analog, ang compression and expansion happens, or at least ang compression happens after the analog converter, no? Analog digital converter sa transmitter. So after na siya sa analog to digital converters. Then sa sa receiver, after that, after na sa digital to analog converter. So mga main differences between analog, aside sa more complex ang digital companding. Okay, so what happens inside the hardware? Okay, this time di na magini quote unquote i-design, no? Igo na lang man i-plug and play. But at least it's better for us to know what's happening inside the hardware, or how does the hardware implement digital companding. So yan may tabo. Okay, digital companding po di ay go further. Ang main most common implementation is ang 12:8, no, nga companding, or at least sa compression nga part 12:8, sa expansion 8:12. So we have 12 bits na input
streams of ones and zeros. So 1 sign bit plus 11 magnitude bits, so that makes it 12. After completion, it will become 8 bits na lang, no? So 1 sign bit and 7 magnitude bits na lang. Ay, MB na dapat ni. Magnitude bits. Yeah. So what's happening inside, man? The compander, okay. The vocoder, the IC. What's happening inside? Ano may tabo? So this is a 12-bit to 8-bit digital companding. Focus to sa first table, no? This one, yung nasa sulod, no? 7 man kabok, 1 sign bit. Wait. So 1 sign bit is supposed to be and 7 magnitude bits. So 7 magnitude bits is divided into 2. 3-bit na segment identifier. Whatever this segment is, we'll understand it in a while. And 4 quantization interval or iyahang magnitude na lang, no, or ang iyang information, no. Perhaps this could be another term for the information. So gikan 12, gikan sa 12 bit na input, it will only become 8 bits, no? 8 man ito nan. Ano yun? 1 plus 3 plus 4. So, yan yung may tabo. Supposing we have this one, no? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No? So, this mo na itong input na signal, input na information. So, this is 12. Kani, this is a sign bit. Kani, first one. So, 11 lang atong sa magnitude. So, ako lang na i-separate. So, positive na siya kay 1, 1 iyang sign bit. So, if 0 ni siya, meaning na negative. Diba? So, what would happen? The hardware would count, no? How many zeros before na 1, no, nga mag-occur. So actually in this case, in this example, isa lang, no? So we have ones. We only have 1 0. No? So again, i-count niya kung pila ka buok 0. And then after, no? After so this is the 0. So iyang pangita pila ka buok 0, kabalo siya nga kana lang kabuk ang number of zeros because after sa last 0 is a 1. And then iyang i-take note ang next 4 bits after the 1. And i-assign niya og A, B, C, and D. Yan na. And after ana, sige. Yeah. And then after ani, iyang erase or eliminate, or ang technical term man is i-truncate, no? I-truncate niya ang remaining streams of ones and zeros. So pila na lang mabilin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hello? 7. Yeah, sakto kay iya man din ikuan. Iya man din convert into 3 bits. So, okay, before tamo ay sa ibilang ako asa gikan ng 8 na bits. So that's what happens, no? So ato sa ikuan, i-summarize before to move further.
Kasi another example na pod, no? 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No? So this is another example. So, of course, ang first again is ang sign bit. Next, i-count niya kung pila ka book zeros. So, in this case, 3. So, 3 siya because the next bit after the 0 is, of course, a 1. Kana. And after the 1, is i-assign niya og A, B, C, D ang next 4 bits. Then, ang remaining is yung A, truncate. No? So, wala niya. Eliminate. I-erase. No? So, yan na. So, what would happen? No? So, what would happen to these bits? Kay we know nga kani is iya namang gi-truncate or gi-erase. Kani is iyang gi-assign na ng A, B, C, D. Kani, this is the sign bit. So, what would happen to these bits right here? What would happen to the zeros and the next na 1 after the streams of zeros? Iyang rice cooker. So, iyang pangitaon kung ikapila nga segment ni siya. No? So, i-determine sa system what segment is this. No? So, how will it do that? By the way. So, if wala gani 0, if there are no zeros, then that's segment 7. If there's only 1 0, then that's segment 6. If if duha ka 0, then that's segment 5. So ang iyang buhaton is na siya constant number 7, of course. And i-minus lang niya kung pila ang number of zeros. Yan na. Minus 7 minus number of zeros. So, sa kaning example, kaning first example, tayo ka example dire. So, it has only 1 0, so 7 minus 1 is 6. So, segment 6 na siya. Okay? So, this is segment 6. Kani siya tulo, ka 0. No, before sa first nga 1. In between the signed bit and the first nag-occur nga 1, there are 3 zeros. So, 7 minus 3, that's 4. So, this is segment number 4. Yan na lang na pag-determine sa segment. So, balik ta sa atong lookup table. Yeah, here. So, for each segment, na siya i-assign nga what we call an identifier, no? So, for segment 0 to segment 7 na siya because we have 8 segments. So, segment 0 to segment 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assignan niya og 3-bit na identifier. I think sakto ang term identifier dala. 3-bit identifier. Dilagi mag-circle. Bilang nahutan og ink akong pencil. So, 3-bit identifier. Assignan niya. So, if na-determine sa system nga segment 0 siya, so assignan niya og 0, 0, 0. Okay? So, kung first segment, or I mean, segment 1, 0, 0, 1. Kung segment 2, 0, 1, 0. And I think, ma-follow na ninyo ang pattern until ang segment 7 is 1, 1, 1. No? So, for our example, this one, let's say example number 1, this is segment 6. Okay? Segment 6. So what would happen? How will it convert the 12-bit to 8-bit now? Okay, I think complete naman ang atong process. So ang sign bit is yung i-retain, no?
The sign bit sa first example is naman eh. Hindi yung sulat. Diba? So, yung sign bit is 1. So, i-retain lang ang sign bit. No? I-rewrite lang ako. So, ito 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Moment yung given, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is segment 6, kaya isa naman ka 0. So, ang sign bit is yung i-retain. Sign bit. Okay? This is the only 0. And then, the 1 after the last 0. So, later lang na. Kaning gi-assign niya og A, B, C, D, mo na ang ma-retain. No? Mo na siya ma-retain. 0, 1, 0, 1. All else, after sa D, is matruncate. Erase. So, pila na ni ka-bits? 1, 2, 3, 4, 5. Kulang lang tulo. So, because this is segment 6, kung saan ang identifier sa segment 6, kuha ni siya, 1, 1, 0. 1, 1, 0. So, 1, 1, 0. So, muna ni iyahang compressed bits from 12-bit to 8-bit. If medyo confusing, sige lang, we'll solve more examples later. So that's the process, okay? Ang idea sa ron, if ever wala pa ninyo na perfectly kuha ang process or ang algorithm, is nay mawala, no? Nay mawala nga mga or bits of information, no? So what would happen then? Kay gi-compress mo ni, di ba? Gi-compress. So ipaagi ni sa transmission medium, whether wire or fiber. Then pag abot ito sa receiver, ang compressed bits, compressed na 8 bits, expand na po na niya balik into 12. No? So how will it know unsa itsura sa 12-bit? Well, technically, mag-make siya guessing game, no? May gamit ka term god, so mo pa itong gamiton. Mag-make og educated guess ang hardware sa receiver. So si sign bit is iya gyud retain, no? Then tungod kay kabalo siya nga the next 3 bits after the sign bit is 110. Kabalo siya nga segment 6 ni siya, no? Segment 6. Segment 6. So tungod kay segment 6 na siya, after sa first sign bit, segment 6, 0, 1. So 0, isa naman ka 0 ang segment 6. So 0, and then 1. And then i-retain niya ang ABCD. So 0, 1, 0, 1. Now, because kani ang natangkate, kani ang nawala, wala man kabalo ang receiver nga maugid din ang original, ang iyang best guess is magbutang og 1 and all zeros na dayon. Yan na. So, mani iyang best guess sa unsang original signal. Okay? Pwede man siya magbutang og maski unsa diha, pwede kay siya magbutang diri og 1, 1, 1, 1, 1. But ang pinaka-best gid daw, considering ang compression error, the least compression error would be this one. Yang i-fill in sa blanks na nawala. Okay? So this table will be very handy for us. Notice, segment 6. Dito sa segment 6.
Ano yung given? Diba? Segment 6. It has only 1, 0, and then A1, and then ABCD dayon. Then, all the others is iyang eliminate. Na-compress na din siya into to this one. Sign bit, then 110, then ABCD. Then, pag convert balik, pag expand, no? Compressed man pag expand niya, notice na, diba? The sign bit, then the 0, 1, and then the ABCD, and then 1 and all zeros na yun. No? It doesn't matter nga ang original ani is kanina bitong 5 ka x, this one, no? It doesn't matter nga 1, 1, 1, 1, 1 na siya. Pag abot sa receiver, maulagya po ni iyang i-fill in dito. Kaya wala mo siya kabalo, no? Wala man kabalo ang receiver on saan gitang-tang sa transmitter. So that's how compression and expansion works. So sige, we'll try to answer some more examples or exercises, no? So kanigi ko lang ako isa example 10-6 sa book. Determine the 12 linear bit code, the 8-bit compressed code. So wala given bits of zeros ato pang paitaon. The decoded 12-bit code, the quantization error and compression error for a resolution of 0.01. No? So given the resolution of the system is 0.01 volts. We do not know pila ang Vmax. We do not know pila ang Vmin. Sa ilang ratio is 0.01. And the analog sample voltage are positive 0.053 volts, negative 0.318 volts, and positive 10.234 volts. Ano mga given? 0.053, negative 0.318, or positive 10.343. Wala na siya ang given. So the first thing we should do is find its equivalent na 12-bit linear code. So imagine nato, after the sample and hold circuit, we have a PAM signal na ay voltage level of 0.053 volts. Okay? 0.053. Then convert na siya to analog to digital converter. Analog to digital converter into 12 bits. So, na first na itong itaon. 0.053. Let's convert 0.053 to yung 12-bit na code. So how do we do it? So positive man siya. Ano siya sign bit, no?
na 1. No? So, 11 na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kana na itong kulang ano, no? Pangitaon. Uy. So, what we do first is divide this one with the resolution para mapangitang iyahang discrete na level. No? So, divide 0.053 over 0.01. So, pili answer ani. 5.3. Okay? But we know na wala may discrete level nga 5.3. It's either 4, no, or 5. So ato ning round off to no, 5 or 6 day, I mean 5 or 6. So pinakadol niya is kuan man, 5. So we round this off to 5. Round off to 5. Okay. Now, what is the binary of 5? 11 bits. Pila binary sa 5? May kadumdum? Dili ba 101? 000, 001, 010, 011, 123, 100. Da. 0, 1, 2, 3, 4. So 5 is 101. And then sign bit is 1, meaning all the others is 0. Okay. So this is our 12-bit. No? So positive 0.053 is equivalent to 1000000000101. So far, questions before I go further? So nitabo hay ako nitabo kay ako lang ning gi-divide ang given sa mo man ni ang sample na voltage level. So gi-divide na ko sa solution para nakakuha ko og discrete level which is supposed to be 5.3. So wala may decimal sa discrete levels, integer sa man. So pinakadul niya is 5, so atong gi-round off. So ang 5 meaning ang uh, 5.0 kung siguro ni pila may solution 0.01 0.01 0.005 wait lang guys okay may nagilat-gilat.
kuan, dili siya DR, no, dili ni mo ang DR. As of now, dili pa nato mo-compute pila ang dynamic range kay wala pa man tay maximum voltage. Pwede man nato ma-determine karon kung gusto nato pangitaon pero wala akong pud gi-ask, no. Sige lang, later ma-solve man nato pilang DR gyud. Kaning given nga 0.053 masyag ingani kung natay analog signal then gipaagi siya og sample and hold, so i-convert niya into analog pa man, di ba? Convert niya into PAM signal, something that looks like this, mga ramp yan na. So isa ana in this particular example, isa sa PAM signal levels para sa amplitude modulated signal is kato atong given 0.053 volts positive. So kana is ipaagi nato og analog to digital converter. So ang output sa analog to digital converter is this one, kaning 12-bit na atong manual og pangita. So 0.053 ilagay ni siya ang 1.01.005. So if I'm not mistaken, no, any voltage level na 0.050 to 0.055 is i-convert niya into this one. Kani ato nakitaan, no? If ang given ani is 0.050, the same na gyapon nato makuha nga 12-bit. If ang given is 0.055, so the same gyapon, no? So tungod kay nga atong given is 0.053, ang iyang equivalent is kung i-divide na to resolution is 5.3. But then again, wala may discrete nga integer nga 5.3. So, ang pinakaduol niya is 5. Ginang out to 5. So, na-ay quantization error nga i-compute na to later. But for now, na-convert na nato, no, into its 12-bit nga equivalent. Okay? So far, na-ay question sa pag-convert from 0.053 na analog to 100000000101 ka 12-bit. If wala pa, sige, padayon ko. Okay? So, mga niya iyahang 12-bit. 12-bit. Sige. So, atong goal is i-compress, no? I-compress nito 8-bit. So, what segment kaha ni class? Pila ka book yung 0? So, 8, 9, 10, 11, 12. Wala pa sa 7, no? So, kung lapas na sa 7, technically makakita siya 7 ka zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And so 7 minus 7 is 0. So this is segment 0. After siya makakita og 7 ka 0, wala na siya nakakita og 1. So yan ang ning i-think na segment 0 ni siya. Meaning, after the 7th nga 0, di na siya mangitag 1,
expected na nga muna na iyahang A, B, C, ug D. Okay? So, unsa ang mga ma-retain? Ma-retain si sign bit, ma-retaining A, B, C, D, which gives us 5 bits. No? 1, 0, 1, 0, 1. Mga itong A, B, C, D. And segment 0 has an identifier of, based sa table, segment 0 has an identifier of, mga identifier. Technically, ang identifier is iyang 3-bit na binary, no, code. So, ang segment 0 na siya identifier nga 0, 0, 0. So, muna nga ito 8-bit nga code. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. So far, okay ra? Ang pag-convert from 12 to 8? Okay. So, yes, sakto. Dre, ang ABCD is ang 0101. So, na-compress na to. And then, pag ato na po sa receiver, i-expand na po niya again from 8-bit to 12-bit. So, what would happen? So, technically, wala mawala, no? Wala siya gi-truncate. Remember, or take note, sa atong table, isa na ko ni. Sa table nato, basta segment 1 ug segment 0 ug segment 1, walay truncation nga may tabo. Walay XX, diba? Walay X dire. So, as is, basta segment 0 ug segment 1, as is ra. So, wala na truncate. Magsugod ang truncation sa segment 2. Mag-truncate siya isa ka bit. Sa segment 3, duha. Sa segment 4, tulo, so on and so forth. So, technically, as is na no? Copy niya ang pwede naman tadlibutan ako sa given nga 12 bits. So, i-copy niya ang sign bit, no? Wait, ano naman eh? Copy niya ang sign bit. Then, it knows nga segment 0 siya because 0, 0, 0. So, mabutang siya 7 ka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, as is ang ABCD. 0, 1, 0, 1. So, exactly the same sa given nga 12 bits. So, as for the quantization error, how will we compute for the quantization error? Ang quantization error is i-multiply lang ang resolution times the remainder. Sa atong pag-round off. Diba? So, pila remainder sa pag-round off? 0.3, no? 5 minus 5.3 is 0.3. So, resolution is 0.01. Remainder is 0.3. So, ang pag-quantize kaya nag-create o quantization error nga 0.003 volts. So, for the compression error, we'll learn later how to compute this one. Pero wala may compression ay tabo kaya wala may na-truncate. So, 0 ang compression error. So, ayan na lang, no?
Sige, another one. Another example, di ba? Negative 0.318. Ito, negative 0.318. First is i-convert na to into 12 bits. Negative. So, we already know na iyahang first sign bit is 0. So, 11 magnitude bits na lang. First na gibuhat is gi-divide ang 0.318 with the resolution 0.01. The answer. 31.8. Right? Then ang 31.8 is i-round off na to 32. Okay? So, quantization error, compute lang na to daan ng quantization error, dire, is equal to the resolution times the remainder. 0.2. 0.2. So, quantization error is 0.02 volts. Negative man din sila to. So, negative. So, natay, quantized voltage level of 32. So, we convert 32 to binary. What is 32 in binary? 10000, siguro, if I'm not mistaken. 10000. Correct ba ko, guys? Kay 16 man eh. 16 man ni siya, oh. 15. No, 31. So, 15 man eh. So, 16 ni siya, kanina ka 32. So, I think I'm correct. 10000. Pila ka 0? 5 ka 0? 5, sir. 5 ka 0? Yay? Ay, di ba ang first, sir, kay 2 raised to 0 na siya? Oh, Yan, di ba? yes, sir. Pila dahil 2 to the 4, 16. Okay. So, yeah. 2, 1, then 5 ka 0. Okay. Correct. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Pilan lang ka 0 i-fill in para may mo siyang 12. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, then sign bit 12. Okay. So this is our 12-bit. All right. So convert this to 8 bits. Compress to 8 bits. Kapila siya nga segment. So pila man ka segment ni. Ano yung mga answer
Mhm. So, retain ang sign bit. Then, we have 1, 2, 3, 4, 5 zeros. So, 7 minus 5 is 2. So, segment number 2. So, kung segment number 2, ang binary equivalent sa number 2 is 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. So, 0, 1, 0. Yung segment identifier, 3 bits. And then, 1. So, wala appeal si 1. So, ang ABCD is kaning tulo. Upat ka binary bits after 1. Ano yung A, B, C, D. Alright? So, 0, 0, 0, 0. So, gi-appeal ni Modre ang 1. So, wala appeal ang 1. No? Kaya mo man iyahang marker. No? Mo yung ginapangita. How many zeros before mag 1? So, here is 5 zeros before mag 1. So, wala appeal si 1. After ni 1, ta mag-start og count for our ABCD. So, technically, isa lang ka bit ang truncate. No? Yan na. So, may question? On mic? One lang sir. So, bali Sige, sir, Ens. ang buhaton lugar sir kay ang first nga kung i-12 bit to 8 bit, ang step 1 kay ang first nga 0 ang first nga bit i-copy Bit. lang. Ah, Unya, ang next dayon nga mga zeros before ang 1 i-count, i-minus din sa 1. ah, So, 7. minus din sa 7. So, maday na imong next 1. Ang next 4 din sir kay after atong first nga 1. After sa 1. First nga 1. So, Yeah. so kung na lugar 1, ang D lugar nimo sir kay 1. So 0001 lugar siya, ana lang lugar gid. I-copy ra nimo Yan as na. is. I-copy ra as is. Sige sir. Okay. Gigi ko So, na I ako think, i-clarify ra na ako steps sir. yeah, okay ra. Sige, mayo, no? Thank you, Ens, for your question. So, if klaro na to, na-confess na to from 12 to 8, kung ibalik na po na to ni into 12, no? So, retain na po balik si sign bit 0. And, kani, ang iyang ito nga term? Signifier is segment identifier 0, 1, 0. So, 0 and 0 is 2. So, kablo siya nga segment 2. And when segment 2, 5 ka zeros. No? 1, 2, 3, 4, 5. And then, 1, mag-ibalik lang bitaw. Lang difference lang is this one. No? So, again, this is the sign bit. This is the sign bit. And, muna ang segment identifier for segment 2, 5 ka zeros. And then, gi-add lang ang 1. And then, ang ABCD, which is 0, 0, 0, 0. And because segment 2 ni siya, kablo sila nga, or kablo ang hardware, na nag-truncate siya og isa ka bit, no? Isa ka bit. So, i-replace niya og iyang best guess, which is 1. Sadly, mo na iyang guess. So, kaning gitang truncate nga 0 dire, i-replace na niya og iyang guess nga 1.
So, napod tayo truncation error. Technically nga naitabo. Kani. So, how will we compute now for the truncation error? So, ang ganito. Oh no, I know the doctor, the ambulance were coming right away and rescue. And get the stretcher and over and get to the hospital right away. I will be waiting for you. So, isa lang kabit, no? Isa lang kabit ang uh, difference. So, is one bit, 1. So, 1. 1 times 0.01. So, the difference is only 1 bit. No? Kaya isa lang kabit ang error. So 1 bit times the resolution 0.01 gives us a truncation error of 0.01 watts. So yan na lang. No? That's how we compute for the truncation error. Last one. No? Para pang kuangyad. Pang settle. 10.343. Positive 10.343 volts. So, yung 12-bit is ang 10.343 divided by 0.01, which would give us pila? 1023.4. Ay, 103. Ano na ito? So, 343 then given. 243. Save. Ang given is 234. Wait, 343. Two, three, four. So, 1, dua ka decimal places. So, 10 to 3.4. Amo siya pinakadool. I-round off na to. 1023. Which has a quantization error of 0.01. Resolution times remainder, remainder. 0.4. Quantization error of 0.04 volts. So, yung 12-bit, positive siya. So, 1. Then, pila ka 1 ni ang 1023 in binary. Ten ka 1. Okay. Thank you, Carl. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingani? So, correct ni so far?
pa-convert to 8 bits. Kapila nga segment ni. So, retain ang sign bit. Only 1, 0. So, 7 minus 1 equals 6. So, segment 6. Muna iyahang marker nga 1. Muna ang A, B, C, D. Which is 1, 1, 1, 1. So, pila ka book yung na-truncate? 1, 2, 3, 4, 5. So, segment 6 is 101. No? 110. Di. So, segment 6 is 1, 1, 0. A, B, C, D, 1, 1, 1, 1. So, this is our 8-bit code. Okay, so, okay, sakto ba ni? Sakto ang gi... Okay. Nagsubra ni ka 1 ang ima mon. Sublag isa ka 1. So, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. So, babalik na po into 12 bits na compressed, expanded. Sign bit, segment 6, because of 1, 1, 0. So, isa lang ka 0 and 1. A, B, C, D. And because segment 6 siya, kabilang system nga, ang na-truncate is 5 kabok nga bits. Bit A, B, C, D. Yung best guess is, again, 1 and all else kay 0. So, muna iyahang 12-bit expanded. So, aside sa quantization error, nabot tayo ma-compute nga truncation error. So, ato i-minus. No? Ato i-minus ang na-truncate sa guess. Okay, truncation error is 1, 1, 1, 1, 1, minus 1, 0, 0, 0, 0. Clear answer. 1, 1, 1, 1. Calculator daw, kani. 1, 1, 1, 1, 1, minus 1, 0, 0, 0, 0. Okay, thank you, Mon. 1, 1, 1, 1. Which is equivalent to 15 decimal. Multiply na to og resolution. Gives us a truncation error of 0.15 volts. Tara. So, walang truncation error. Alright. So, have a copy of this one or look at least locate, no? Kung nidapit na kabutang sa book na to for you to have a convenient na copy sa table, sa lookup table. No? Page 301 kang tumasi. No? Page 301.
Okay. Any questions? Oh, direct na subtraction ba? Pero binary ito nga subtraction na. So, basin confusing siya kung imano-mano na to kaya wala man ta naka-perform og mano-mano na binary subtraction. So, calculator lang. Pwede lang na calculator. Practice lang, no? Mao. So, kaya naman siya. And actually, timing kaayo. Nasa ko i-post na exercise na inyong practicean. So, tanaw lang mo sa kwan, sa e-learn. No? Ends, na question? Ay, i-clarify lang kung tanong ko katong rank error, sir, katong last step, sir. Di ba, kung ano to, sir, 111 na something minus katong 1000. Ano man Lima to, ka sir, 1. no? 5 ka 1, gikan to sa katong ABCD plus katong, gikan mo to dito, sir, no? Or, Ang 5 ka ay, 1. ano, gikan sa ang 5 ka 1. Ang 5 ka 1 kay mo tong given, di ba? Mo tong given. Given man to. Given man tong Yeah, 5 ka 1. yes, sir. Ang Then kato katong 1 then 1000, upat ka 0, guess. Mo tong guess motong sa guess. sa system after expansion. Ah. So i-minus lang to. But technically i-minus man nimo tanan pero parera man good ang all the others. So dito lang ta nag-focus sa last na binary digits. Mo lang to i-minus. So makakuha ta og pila tong difference na to 1 1 1 1 upat ka 1. Then kato upat ka 1, decimal man to, convert na to binary which is 15. Then i-multiply na to resolution which is 0.01. Yan lang. Wow, this is a giant Peppa Pig. Okay, Lens? Okay, sir. Sige, sir. Sige. Dali naman siya. Masubay naman ang process. So, yeah, ang kuan lagi kay practice lagi siya. Practice. So with that, mag-post siguro ko og exercise sa e-learn para naman mag-practicean. Dito naman ako kaon gyapon sa kuan. Dito naman gyapon ako kaon sa likod nga part sa chapter exercises. Sir, Given- wala ko question, sir. Sige, Sir, di ba ang truncation error, sir? Like, how many ang mali, sir? Na ba yung point, sir, nga like, dako na kaya ang truncation error nga dili na i-worth i-compress ang 12-bit to 8-bit, sir? Or wala yun na nga point? dili worth i-compress. Yes, sir. Kung dako, na yung time nga dako na kaya ang truncation error, Kuan. sir? Or di, Technically, kato nga guess bitaw, pwede man ta mag-make og mag-compute og mga example use cases, no? Pero katong best guess bitaw na sa last na to example 10100000 mo na to siya ang pinakagamay nga truncation error nga possible. Pwede man na to ikuan, pwede man ta mag-try o other nga example para makuha ginato. Pero mao gid daw to ang pinakakuan, mo to siya ang pinakagamay nga truncation error nga possible nga 1 and trailing zeros after. okay, sir. Dili naman nato di man ta maka-decide kung unsaan i-compress o unsaan dili compression expansion may tabo tanan man nga bits kay mo undergo man gid ana, no? So kan gyud kanang naagi yung mga matruncate and naagi yung mga uban nga mawala. Pero okay na daw na siya, no? Okay na siya nga mga truncation errors. Minimal na daw na siya in actual no, or in practice. It may seem nga daghan sa atong computation pero dili na kay na siya dako nga big deal para about sa actual. All right? Thank you, sir. Sige. Okay. Mommy,
Dili car sa digital to siya nga steps. Wala man ko nag example this afternoon sa analog, no? Mm. Pwede na siguro ako i-go over next meeting ang analog mismo, pero even if kamo magduog inyong own reading, dali lagi siya kay wala siya as simple as amplification o attenuation lang, mag-multiply lang kung mga gain. So ako na lang itong gilakbayan. Okay, mas complex mo ang digital, so din lang ako mag-focus. Lahi sa analog. Lahi ang analog. Pero ang analog, kay malalagin siya kuan, malalang gi-amplify o gi-attenuate. Gi-attenuate kibali para ma-compress, and then pag-abot sa pikas is i-amplify. Oh no. Oh no, 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 no. Wala na si Sir. Githanos. La, sir, gitanos daw ka, sir. Sir, Wala si Wala, gitanos daw ka, sir, na si Neil. nawala si Sirs. Ay pagingan na Neil ba, kaya apit na bata magkita ni sir balik. Eee! Abi na ko gakon. Ako minawad na nag-internet. Neil, balik lugar ka diri kagaya Neil para next sem. Oh, kung face to face na. Yes, sir. Okay. Back to Forda. Oh, char. Ayaw sad. Sir, dili kay nga na kay botan mo ng estudyante. Pasa-pasa ra magbaso. Ba? Alak ka niya. Nga lang. Ang mga bag basulod lagi kini personal shot glass. Magdala, nagbaso ka na klase na. Oh, ayun na. Pero love roman daw ba? Sure na, Jid na ba? Sure na nga next sem tanan, Tanan. pero sa graduating kay pwede daw nga next month. Graduating lang. Graduating lang. Hmm. So, lab na Next. po da. Oh, labra tanan. Oh, lab naman di eh. Ay, wala din nga pang problema ang exam. Oh, sure. Pero pwede ang exam i face to face sad. Dadto sa covered court. Uy, ni-mute na lang yun si sir do. Oh, ay sir. Hey, sir. Ay, sir. Si sir. Ay, ambot. Nakita na ko. Mute yourself. Tas unmute. Ay, sorry, sir. Nagtabi pa mi sir. Excited kami sa face-to-face. Charon. Sir? Oh no. Dili ka madunggan sir. Hello. Ay sir. Okay na? Hi, sir. Dugay na? Okay na sir. Sa Yes, ako lang sir. sigurong kuan headphone. Anyway, so muna to no. Any more questions? Clarifications? Kung wala na, pwede na dismiss. Tanala mo sa inyong e-learn kasi na ako i-post. Ha? Sige sir. Okay, sir. Okay. Sige. Snack mo ta, snack. Bye-bye, bye-bye. Bye, sir. Bye, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye-bye. Oh,